In Capital News tonight, the Ministry of Transport has been directed to monitor ATCL following complaints on its performance. Logistics stakeholders express concern on shortage of containers for transportation of cashew nuts. And in sports news, Athletics Tanzania has said preparations for national marathon competitions are underway. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Vice President Dr. Philip Mpango has directed the Ministry of Transport to closely monitor the performance of Air Tanzania Company Limited, ATCL, due to complaints on its services that include frequent delays and postponed flights, a situation that is hindering the government efforts to improve the aviation sector. Dr. Mpango gave the directive in Dar es Salaam at a ceremony to receive the new Boeing 737 MAX 9 at the Julius Nyerere International Airport. Wizara ya Uchukuzi ifuatilie kwa karibu ubora wa huduma zinazotolewa na shirika letu la ATCL. Aidha, ni vema idara ya ununuzi wa vyakula na viburudisho ndani ya ndege za ATCL ihakikishe inatoa kipaumbele kwa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini ambazo zimethibitishwa na TBS ili kuweza kukuza kipato na ajira za wajasiriamali na wazalishaji wa Tanzania. Napenda tena kuisisitiza bodi ya ATCL kulisimamia vizuri shirika hili ili kulinda mtaji uliowekezwa na serikali kwa niaba ya Watanzania. Moving on, the Tanzania Revenue Authority TRA said that during the first quarter of the 2023-24 financial year, from July to September, revenue amounting to 6.58 trillion shillings was collected, which is an increase of 11.05% compared to 5.9 trillion shillings that was collected in the same period of the 2022-23 financial year. Lakini juzi tulifunga mwezi wa mwisho wa kota ya kwanza tukiwa tumekusanya trilioni 6.65 ambao ni ufanisi wa 97.5. Kwa kweli hatuna kitu cha kusema zaidi ya kuwashukuruni sana walipokabidhi. Sasa hivi si shida kufika kwa kila wilaya. Ina hospitali nzuri ya wilaya, kila mkoa una hospitali ya rufaa, madaraja yanajengwa. Hii ni kielelezo kwamba kuna matumizi sahihi ya kodi yenu mnayoitoa kwenye serikali ya Dr. Samia. The Deputy Minister from the President's Office for Regional Administration and Local Government, Deonde Jembi, during a tour of Kariakoo Nadani area in Dar es Salaam that was destroyed by fire last Sunday, directed all regional and district commissioners and directors in the country to conduct a disaster preparedness assessment in collaboration with water authorities so as to address the problem of access to water during fire disasters. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Mchengerwa ameniagiza kuelekeza wakuu wote wa mikoa, wakuu wote wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha wanafanya tathmini katika maeneo yao ya utawala ya utayari wa kukabiliana na majanga kama haya ya moto. Kwa hiyo naiomba serikali, sisi waathirika, hii kamati tuiunde sisi wenyewe waathirika bila kushirikisha uongozi. Maana kuna viongozi wengine si wafanya biashara huko ndani, lakini viongozi sisi tuwaathirika wafanya biashara huko ndani, tunaomba tuunde kamati ya maafa. Tutaenda kulifanyia kazi, lakini kubwa, huwezi kuacha uongozi wa eneo husika wakati unafanya tathmini. Lazima viongozi wawepo na makundi mengine yawepo, kwa sababu tathmini anaenda kuulizwa mtu ambaye yuko kwenye eneo. Ukiuacha uongozi, maana yake nani anayejua nani na nani alikuwa anafanya biashara?
Owners, experts and managers of industries in Morogoro region have called on Tanzania Electric Supply Company to provide timely power rationing announcements so as to avoid problems such as equipment breakdown caused by sudden power cuts. Ndani ya kipindi kile cha umeme unakuwa tupo mwingi maji mengi, na kipindi tutakuta cha masika, lakini la changamoto kulikuwa umeme unakata. Sasa tuelewana kwa leo hii hapa tunasema kama kuna mabadiliko ya tabia nchi, na ni kweli haipingiki. Ni sera ya taifa kwamba tunajua kwamba sasa kuna mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mimi changamoto yangu iliyokuwa hapa, maana nashukuru kukutana na wewe ili kueleze. Yaani changamoto kipindi kile siku unakuwa kuna shida gani? Ni kipindi ambacho cha uzalishaji wa umeme ni mwingi, kwa sababu na changamoto. Lakini yani unaweza ukakaa unawasha ile mitambo ile ndani ya masaa mawili umeme umekata. Cha kwanza kabisa, siku ya Alhamisi tunakuwa katika productions, na hasa zaidi tunakuwa katika production ya mpunga mbichi kukausha. Kwa hiyo tunapotoka kwenye line inapelekea ule mpunga nao kupoteza au kuharibika. Kwa hiyo raw material ile inaharibika kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama mnaweza mkatoa adjust tukawa katika siku ya Jumapili ambayo tunakuwa na shutdown maintenance. Wawekezaji hawa wako willing, wana support tatizo lililopo na wamejipanga kuhakikisha kwamba hili tatizo wanakabiliana nalo kulingana na mazingira yaliyopo. Lakini shida tunayokutikana nayo ni kwamba mawasiliano. Sasa hili la mawasiliano ni la muhimu sana mno, kwa sababu kwa sasa hivi kila mtu yuko comfortable na pale alipowekwa, ukimtoa yule jamaa wa mchele, lakini the rest wapo comfortable, lakini wanacholalamikia wengi ni mawasiliano. The chairman of the Board of Directors of Ngorongoro National Park, former Chief of Defense Forces retired General Venance Mabeo, has said that there is a need to speed up construction of road infrastructure so as to facilitate transportation of building materials to the construction site of 5,000 houses at Msovela village in Handeni District, Tanga region, to be built by Sume Jakiti Company that is under the National Service Force. Ushirikiano wa hali ya juu wa kisekta, kwa sababu kila sekta ina jukumu lake la msingi. Nimeona miundombinu hapa inahitajika haraka sana. Na miundombinu hii ni ya kuwezesha hawa wajenzi waweze kujenga kwa uharaka. Vinginevyo kama miundombinu haitakuwa tayari, ufikishaji wa vifaa utakuwa ni mgumu sana. Na ufikishaji wa vifaa ukiwa mgumu, maana yake kazi itachukua muda mrefu. Sasa na mimi ni waombe wale wahusika katika sekta mbalimbali, basi tuongee lugha moja. Maandalizi kwa ajili ya kazi hii yako tayari. Tunahitaji nguvu kazi ya jumla ya maafisa na askari pamoja na vijana watakaofika idadi 6,000. Lakini mpaka sasa hivi vijana kwenye ground wapo zaidi ya 500 na wanafanya maandalizi kwa ajili ya kupokea vijana wengine. Na jana tulipokea hela kutoka Ngorongoro kwa maana kwamba tuanze sasa kazi hii. Leo tumepata ugeni wa mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Amekuja kutembelea eneo la mradi ambao serikali tunaenda kujenga nyumba 5,000 kwa ajili ya wananchi wanaohama kwa hiari kutoka kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Katika ngazi ya wilaya sisi tumejipanga kuanza mradi huo kwa kuhakikisha kwamba yale yote yanayohitajika yanakuwa yamefika site. Hundreds of residents from Kigoma region today turned up at Mwanga grounds in Kigoma, Ujiji Municipal in order to register and get birth certificates for children under 5 years. The residents have called on the government to facilitate procedures to access the birth certificates. Tulikuwa tunafuatilia bomani, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi miwili, unakuta foleni kubwa na cheti hatujapata. Kwa hiyo hapa tumewapenda kwa sababu na muda huo na muda huo unafanikiwa. Cheti cha kuzaliwa kinampa mtoto utambulisho, inawafanya kuwa raia pamoja na haki, hajibu na huduma zote zinazoambatana nacho. Kabla ya kutoka katika vituo vya afya, wamama walipojifungua, omba cheti chako
tuondoke nacho. Natoa rai kwa Watanzania, hakikisheni watoto majumbani wana vyeti vya kuzaliwa. The Minister of Livestock and Fisheries, Abdallah Ulega, while on tour in Mwanza, said that the government is continuing to improve on technology that will empower fishermen to use modern practices and stop the use of illegal fishing tools that have been destroying fish species in lakes and the sea. Boti ya mita 12 anapewa na nyavu ya dagaa kwa mfano au nyavu nyingine yoyote, anapewa mashine ya horsepower 15, 20, 25, 30, anapewa na GPS, anapewa na fish finder, anapewa na boyas na vifaa vingine. Tukiingia kwenye ufugaji wa samaki, nguvu ya uvuvi wa asili itapungua. Natarajia kwamba jumla ya wananchi 1929 watanufaika, na wananchi hao wanatoka katika vyama vya ushirika au vikundi 93, makampuni 10, na vile vile kuna watu binafsi kwa maana mtu mmoja 28. Kinondoni Hospital, in collaboration with doctors from the SCG Hospital in Mumbai, India, are expected to conduct diagnosis and treatment for cancer patients, as well as those with symptoms of cancer, so as to reduce the number of patients seeking medical treatment abroad. Wale wagonjwa wote ambao wameshagundulika kuwa na saratani na wale wagonjwa ambao wana viashiria vya saratani, lakini pia tunawakaribisha pia wagonjwa wote ambao walikuwa wako kwenye matibabu ya saratani, sasa saratani hususan ya saratani ya titi, tezi dume, saratani ya ini, lakini pia tunawakaribisha wagonjwa ambao wana saratani ya tumbo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. We used to get more number of cancer patients to India, and in order to reduce that, the patients who's going to India, we have come with some of idea where we collaborate with some of the hospitals and work closely with some organizations here in Tanzania, where we can do, if possible, do treatments here in Tanzania, where the patients will not go away from Tanzania, where we can able to do all the things over here in their home country. So we are collaborating with Kinondoni Hospital to provide the cancer service by bringing the doctors every 45 days. Every 45 days once, we bring doctors from different specialties of cancer. And that concludes the national news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. Shipping and logistics company Maersk has said that shortage of containers and vessels with the capacity to carry big volumes of cashew cargo is a challenge that needs to be addressed in order to transport cashew nuts from Lindi, Mtwara and Ruvuma regions through the port of Mtwara this season. Tunaiona mpaka sasa ni upatikanaji wa makasha ya kutosha kuleta Mtwara kucater for the need of Mtwara port. Na pia tunahitaji kupata meli tofauti na ambazo ziko kwenye routes zinazofanya kazi zingine. Hili nalo limewasilishwa kwa uongozi wa juu, ni kitu ambacho kinaangaliwa, na tutaendelea kushirikiana na bodi ya korosho na tutawapa mrejesho. Yetu ya usafirishaji ya ushirika imejiandaa vizuri kwa ulinzi wa mizigo ya wanunuzi ambayo itakuwa inasafirishwa. Ulinzi uko vizuri, mitaji yetu iko vizuri, magari yetu yako vizuri. Kweli tumepata mikopo tu vizuri ya kufanyia kazi. Kwa hiyo maandalizi tumefanya vizuri. Tusikwamishwe kama tunavyokwamishwa miaka mingine, inatoka kauli bandari ya Mtwara inafanya kazi, tunajiandaa, matokeo yake unakuta bandari ya Mtwara haifanyi kazi. The Ministry of Natural Resources and Tourism has said that during the 2022 financial year, more than 522.7 billion shillings was collected as revenue from the tourism sector, whereby more than 1.6 million tourists visited the country, with the number of tourists
they are expected to grow. Tunaendelea kuipata ukiangalia kwa first quarter ya Julai mpaka sasa Septemba, idadi inaendelea kuongezeka sana. Changamoto tu imekuwa ni idadi ya vyumba, na ndio eneo ambalo tunahangaika nalo sana. Sasa hivi kwenye kujitangaza, kwa kweli hatua tumepiga kubwa. Kwa hiyo farm trip ya mwaka huu itakuwa katika mlango wa kuangalia maeneo mengine ambayo tunafikiri ni chachu ya kuongeza idadi ya watalii. Tobacco farmers in the country have been called on to stop the habit of mixing waste materials with the crop during packaging in order to increase volumes, as this is affecting their ability to be competitive in the market. Wa vitu ambavyo sio tumbaku, yani NTRM au non tobacco related material ni changamoto kubwa sana, kwa sababu tumbaku ikionekana ina plastic ndani yake, basi mteja anaweza akaireject, akaikataa, na ikipatikana hata kama imesafirishwa kwenda Ulaya, ile consignment yote kama itapatikana na hivyo vitu hasa plastics, wanaweza wakaireject. Mara nyingi wamekuwa wakilalamika labda hatununuliwi vizuri, lakini kumbe nilichogundua changamoto kubwa ni ule utengenezaji wa ile tumbaku sisi tunavyoiandaa. Kuna wakulima wengine wanakuwa sio waaminifu, yani anafunga ovyo ovyo. And that story concludes the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Athletics Tanzania AT has said that after the national athletics competition last weekend in Morogoro that involved 147 athletes, it is now preparing for the national marathons that will be held in stages until the finals in January next year. Jiandaa na ajenda ya kukamilisha mashindano ya taifa ya mbio za nyika. Lakini hapo tena tutatafuta vijana, kwa sababu mwakani tuna mashindano ya Afrika ambayo yatafanyika nchini Ghana mwezi wa 3. Kwa hiyo natumaini kwamba unaona vijana na wengine wako kwenye program zingine. The Netball Association in Tanzania, Cheneta, has said that 24 teams have confirmed participation in the second division league that is expected to take place from the 28th October to 6th November this year in Katavi region. Zinashiriki karibuni timu, tumeanza na timu 24, lakini kuna baadhi ya mikoa ambayo na yenyewe bado wako kwenye mashindano ya ligi. Haya mashindano ya ligi ya mkoa, wakimaliza zile timu 3 za kwanza ndio watakaozotupa hizo majina. Tunaendelea mwanzo yani mwisho kuthibitisha, tumeomba iwe tarehe 12 mwezi huu, ili na sisi tupate maandalizi, tujue ni timu ngapi zinakwenda. Kwa hiyo zile timu ambazo zitashindwa, basi tunaomba zitupe taarifa na sisi tuweze, maana Katavi pana mwendo. 210 boxers are expected to take part in the Dr. Samia boxing competition to be held from the 7th to 14th October this year at the Tanganyika Peckers grounds in Kawe, Dar es Salaam. Kulipwa Tanzania tumeshatoa vibali vyote, na BMT, Baraza la Michezo la Tanzania, nalo limetoa kibali kubariki pambano hili. Mashindano yatakayoendeshwa kwa mujibu kwa taratibu, kwa maana watu wa amateur watakuwepo na sisi commission ya ngumi za kulipwa pia tutakuwepo. Ni fursa vijana, pambaneni, piganeni, kwamba utapopigana hapa, utapopata ushindi hapa, ndipo unaweza tena utaanza kujua saa kama professional inachezaje. Kitu kilichofanyika ni kitu kikubwa sana, kwani hivi vitu tulikuwa tumekosa kwa muda mrefu. Mheshimiwa Katale amefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mimi ninachoomba kwamba vijana wajitokeze, na hizo ndo sehemu za kutokea. Ladies and gentlemen, that sports item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and see you next time.